cards, mulimu magazines ez'abantu abakulu. She was around 7-8 years. Neziri zirimu zisaka mazuki zimangweno, nga zibeeraawo. That is sexual assault. Naye later on bamugamba ku myaka kyolina okukola ki? Okukyalira ensiko. Yebuuza bannange. Lumu abuuzaako kojja we there is an uncle gwe yayogeddeko bannange. Amugaye bano ebino ebintu kiki kyo n'amugamba gwe toddamu. Kati amalo kikola. Because babagambanga nti it has to be length of length of one of the fingers. Kati bwe yatuuka kati olw'okuba omusajja oli yajja gw'atayogera mu katabo but woba osomye embeera yonna you can attach a name to that face and description. Omusajja oyo n'ajja n'amugamba teyali stranger kuba yali badde agamba a stranger touched my panties. Omusajja oyo because naye teyamwogera nange sijja kumwogera but woba osomye akatabo somutegeera. N'amukwatako awulire. Aweze. Obuwanvu buli obwalagirwa. Weebale nnyo. Kaakati omwana bw'agambako maama. Maama n'amugamba ye rape gy'amanyi is the penetrative. Sex assault gy'amanyi oba kiki. Penetrative nti omukulu mwana amukubye ekigwo asensedde entabwe. Kitegeera. So she wasn't protected as a child according to her. Chapter gyenyinza okugamba nti yannyumidde kwegamba yantadde nnyo ku bunkenke yabadde chapter eye Japan gwe tomanyi. Japan Iren baamutikka kilo 3 eza substance yino bagiyita methamphetamine. Connected bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani. Connected properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako ne kole naye ekibanja mpola kati beeyune munywani beeyune. Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected properties. Kyena gy'osinzira okuba nga totulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga tofuna videos ezifaanaganako bwe ziti byonna gy'owangayira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako ne nkubaza okubeera nga otwegasseeko n'olunaku olwaleero. Ono ye Muna Herbal Mouthwash ddagala ly'amannyo. Gwe amannyo gwe galuma oliira sayidi emu ebyokyo ebinyoga bisanyalaza amannyo go ebibono bye bivaamu omusaayi akamwako tekawunya bulungi Muna gwoba weekwata agenda okuba nga ate akuyambako ku buli kimu ekikutawaanya. Genda mu drug shops, genda mu supermarkets, genda mu pharmacies ojja kuba nga ate omufuna. Abali ebweru w'eggwanga genda mu bifo atuukira products z'Abannayuganda ojja kuba nga ate omufuna oba mutumye e Kampala bajja kuba nga ate bamukuleetera. Oyo ye Muna Herbal Mouthwash. Kakati bannaye nga tuzza abaana ku masomero njagala okuba nga ate nkutegeeza kye tuyita Airtel Money. Kakati Airtel Money tulina omukisa ogw'okuwangula emitwalo 30 okuva mu Airtel nga za school fees eri abo abazadde bagenda okuba nga basasula school fees nga bakozesa Airtel Money. Kakati ky'oba okola genda onyiga *185*6# ng'osasula school fees z'omwana wo automatically ojja kuba nga ogenda mu draw ejja okuba nga ate kusobozesa okuba nga teweewangulira emitwalo 30. Airtel egenda kuba nga ayiwa abawanguzi 10 emitwalo 33 buli week ate kigenda kulwaninga okumala wiiki 4 nga tuzza abaana ku masomero. Kale weewangulire school fees manafu ba Airtel ng'okozesa Airtel Money *185*6# okusobola okuba nga ate weewangulira akasente. Azul Tours and Travel ekyabaleese kusobola kuyamba ku gwe ayagala okutambula
okukwanguyiriza engeri gy'osobola okwanguyira okufuna visa okugenda ebweru w'eggwanga naddala mu baagala okugenda okulambula. Azulu 2012 tebanoonyeza bantu mirimu bo kye bakuyamba kwe kuteekateeka ogende ku interview bakwanguyize okusobola okuba nga ate ofuna visa. Kiki kye basinga okukolako? Bakuyambako okufunira invitation gw'ayagala okugenda mu ggwanga naye nga toyinaayo nakakwate nakamu. Bakuyambako okutembereza appointment gwe yafunye invitation naye nga appointment buli w'ogisaba bakulaga nti eri wala. Bakuyambako okuteekerateekera paperwork ebikwogerako mu butuufu bwabyo osobola okubitwala ku embase ate bikweyimirire bakuwe visa. N'ebintu ebirala bingi nnyo ebitambulirako ku mabagala okutambula bye mwetaaga basobola okuba nga bakuyamba kugenda ku Kyengera Mall awo ojja okuba nga obasanga oba bakuli ku namba yabwe ey'essimu gy'olaba ku screen okusobola okuba nga ate omanya ebisingawo. Now olunaku olwaleero ku social media kuno emboozi esobola okujja. Buli omu n'agikubaganyako ebirowoozo nga bw'agiraba. Bwe tuba tupaganya ebirowoozo byaffe, sometimes we use emotions, at times we use experience, history, bye tulabyeko tubikozesa okusobola okulamula ebyo biriwo. Ndowooza okumala kati wiiki 2 ku social media okwo emboozi ya Iren Namubiru ne famire ye n'akatabo ke yawandiise ebadde nnyo ku mutimbagano. Naye abantu abasinga reaction zammwe zisinziira ku kye mukuze mulaba ne ku kyosuubira bwe kyandibadde. Tukuze batugamba omuzadde tasobya, omuzadde talaba mu kamwa, n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati abamu tubeesinze ku ebyo okusala omusango. Abamu ne tukozesa ffe bye twalabako nga wakulakoko ne muzadde ng'ali toxic. Kati nga wowulira Iren ng'ayogera ng'ogamba Iren bagambeko nange namuyina. Naye akatabo kano My Mother Knows bali mugende mukagule ate mweyigiriza okusoma. Bw'okasoma kigenda kwanguyira okuddamu ebibuuzo byonna abawolereza maama wa Iren bye bamuwolereza n'abalumba Iren. Osobola okumala okusoma akatabo kano n'okuba mu Iren ebituli oba n'oyagala okuwuliza okuva ku sayidi eri. Now, because it is copyrighted and it is for Iren Namubiru, twagala ogenda osoma akatabo kano. But our debate egenda kubeera based on what is in this book. Si ku kye tulowooza. Ndi mwesimu nti I have Peace Diane omusomi. Omanyi abamu ffe ebitabo twasomanga kati nze nasomako akatabo nenkamalayo. Naye ekyansomesa akatabo ako bakyali ki? Ndowooza ke katabo ke nasomakokko. Obulala bwonna nabusomanga nensomayo chapter emu nenkakola ki? Obulala bwe nasoma nabusoma kubanga nali nkola Luganda na baabu tuwanga tubusome. Wali okola literature in Luganda, nze nali wa literature in English. Nze nali wa Luganda. Kaakati kyebwe butaboka bwe nakola ki? Bwe nasomako. But Diane tugenda kutunulako mu katabo tujja kugendangayo just for reference. Tusobola kudda ku product ya mukazi reproducing. Kubanga waliwo ne kibayita akatabo ka audio. Kuba kimanyi nti n'abatasoma gye basobola okuddayo n'akavoicinga. So tetusobola kudda mu copy ye. But engeri yakalese mu public domain, we can discuss it. So olunaku olwaleero byonna bye tugenda okwogerako Diane agenda kutuwa information ya Iren as far as this book is concerned. Kakati w'omala olaba interview eno live yonna gy'oddamu okulaba eyawagira Iren oba eyalumba Iren, you can base ku kyogenda okulaba naddala nga toli musome mulungi obuuze bali ebibuuzo nti naye mu katabo Iren agamba bw'ati gw'ogamba ki? Ogamba otya? Ndi bulungi akuumye. Bitambula. Alhamdulillah. September omulaba Ayitamu. School fees zaatuuse ewuwo. Waliwo dda bonna nno ba Sunday. Katungulu wa Sunday ne Promise wa Sunday. Gundi zona ze list ya requirements yajja nga bulijjo editing ebaawo. Kino tukijja kusoboka. Kati obwavu mugenda buulira. Mugenda kuwunya evvumbe ekibuga kino. Naye mukisa. Buli kintu kirina obudde bwakyo. Mukisa buli wotandika okulanga kugamba school fees zituuse. Zigenda kundeka nga zino bwe ziti zinvuddemu.
Katonda wakuwa omukisa n'oziteekayo ebirala byonna bisobola ate by the way munnange olaba abo abaana bajja n'emikisa gyayo kati nze jjo nabadde ntandise okuziringita naawe noonya b'emmanja sibalaba omusajja tumulangira sabula kombucha olinako alanga kuno kombucha ayinza okuba nga munnange ninnye mu luwombo sabula nga ngamba waayo omulimu ng'ogukoze bulungi sooka oyiteko wano nampaayo kaceeke kati wakuba kamaki walingera after Sunday but at least obaako noga nti wano ne woba olina wojja oba expectations nti ngenda kuzzaawo kati njikulaga ceeke eriko akakadde n'otampola saimo kati so oli akakuzizika awo mpola mpola manuva naye abaana mwe betuweerera bannaye n'abantu abaweerera bonna abaana mwe musome muve mu coupling muve mu kuzza emisango ku masomero naye lwakuba nze nina endowooza yange ekisooka omuyizi yogera naye amazima gakole ki gamugambe gwekola omulimu gwo time ejja omanyi omuzadde ekimuwa emirembe okwebaka nga omwana we ali mu kkomero okimanyi kubanga byonna yabikola nga talina mukagamba nti omwana wange ali mu kkomera lwakuba nti saamutwala public court tegenda gumusalira munange nno ekintu si kya public court heart court ng'oli mu buliri bwo nga your conscience is very clear and okay ogamba omwana namutwala mu ssomero eddungi ne mubuulira ebigambo byonna ne mutwala mu kisaakaate kya maama buli kimu nkimukoledde waabanga asazewo to take that direction upon them enkeera n'ogenda ku ssaawa 6 n'omubuuza wasuza otya nkufunire kyakulya ki mu kkooti babatwala ddi n'otayogerako na DPC nti omwana wange mumute ne bagenda bamusana n'omugamba kakati embeera eri etya nkwanguyizeeko otya nti maama munnaye twebaka kagongo bw'oyogera ne DPC omwana bamuta osolosawo negamba n'omwana afune bondi byebiri mu Uganda gyebiri n'afuna bondi ne muteesa ne beyasobezza n'ogamba nedda kamuwoomere awuliremu n'otuuka n'oga kati nkiri kitya bwalo nabazadde abasiba abaana tomuwuliranko ng'omwana atabuse n'amusiba nagakage bajja bamutereka eruzira mwako kennyini akatabira baasibiramu ku muntu so na olunaku olwaleero mu katabo kano kisooka ogenda kusooka ompe yo insight ng'eyasomye akatabo kuva gye kaavudde ogenda kumpa your most interesting parts. There is nothing interesting there by the way. Temuli. The interesting part is at the end where she says I'm ending this on a positive note. But omanyika na akatabo badde okasoma bwoti n'okabikka n'ogenda n'olaba ku mawulire n'odda n'okabikka kwegamba yo curiosity nga nze kana akatabo nakasomedde mu nnaku 2. Ekyo nakifula Iren omuwandiisi omulungi. Kubanga nakagula bwe yalanga bwati ku Lwokutaano ne ngenda kwa restock. Immediately bagamba kamitwalo 15 nentuukawo ne bangamba akatabo naye akalonchinga konza anonchinga nti leero luno konze lonchi baba bayita bantu ogendayo obugenzo baba ne banga ya invitation konze nga nkoze bubi nenzirayo kyeki kuleetera okupickinga interest enyenyenyo olwakuba nti oli teacher student oba sorry wali olina ebibuuzo byeyagala okuddamu biddibwe mu katabo. No nze mbadde emboozi ya Namubiru nagiwulirako mu mawulire kubanga 2013 I was just joining campus for mawulire kati nembiwulirako naye ebya family nga temuli mu kirikka kye maama ya kati nganze munindowooza bano baganda bamuteekako ki bamuteekako embeera ate ebyabaganda baffe omanyisa imwe mu family wabawo muganda ogomanyi n'ogamba oyo tandiimu twale magana naturally nga you don't think okitegeera n'ogamba bw'aba afunye ekizibu I can go naye okufuna emboozi ey'omunda eno eri deep oba ntuuse ku kino oba nina ekizibu kino kati nga nze ndaba bya bulijjo kuba mu family ffe naze tubaamu bibangayo naye otunuulira ekiri positive kati Iren first and foremost I wouldn't say number 1 fan but I like her music. I think she's one of the best vocalists betwakalaba mu Uganda. Ne bwateekayo ekivulu ennaku 365 ezo concert bwe mba siri lubuto nga luzito nnyo bwe mba mu ggwanga mwendi Katonda nga nyambi ne sente I can attend any concert anywhere. So I was so much interested okumanya my mother knows konzi mbadde nga mpulira byabaganda but to me that was the normal thing. So now my mother knows nendabako kati waliwo ka video akasoka okufulumayo mu zino jam sessions ze babeeramu ngamba takubye nnyo muli of course nga kyali mu ebigambo owulira nga abyogera nga abyolekereza mama otandika okubuuza ekyo wakitakireka naffe bamama baatusobyanga ne twabiwulirangako eyo omanyi abazadde bedda bwe yakusobyanga olaba nga okwetonda kwe bujjade waafisa w'ennyama takuwa leero kwogwo gwe gwayita nze mama yankubirako obwereere yeetonda okwetonda kw'abazadde ekikulu naawe olina nnyo eddalu
akwatonda okulala nga baba bali tagenda naawe kulumbe leero gwe gwatwala ng'olaba waliwo some bit of ki so nendaba gundi eyo neŋŋamba of course nemimba amazzi kati ate bwe nalabye akatabo kano nga temulimu bali ba sibling be bande mpulira nnyo mu mboozi ate nga bo tebaliimu ayina okulaba my mother knows konze vaawo yateekayo nti kafulumye nengenderawo ku aristoc tekaaliyo nenzirayo ku Saturday natuma na mwana katungulu kuba nali ngenze mu nnimiro 13 nenjimulijja kuba bagamba akali sayindi 15 kati ndooza akasayininga oba yakasayiningira eri ku launch kati ngendo otuukayo mukazi nanga 13 nande empuya 15 nenga naye maama eno economy mwegambire nti kazi so ku Saturday nenkafuna nali ninako ebindi ku mutwe mentally byali binsumbuwasumbuwa Sunday nenkatandika fresh naye senga nabadde oba ndi ku leave oba vacation like 2 days nadde nsooka kameza but nakozeseza 3 kuba nadde neewaamu break naye era nga nsobola okusoma chapters nga 3 ku 4 oba 5 olunaku but nga buli chapter egwako gabane kyekyaddako bannange n'obikkako nogaaka ngende ndabe ku mawulire we gaggwa agesaawa emu noddaku noga tekisoboka ono maama di ono Iveti esawu so now Nikolasi kuba mulimu ebintu bingi naye story rotatingira nnyo ku maama okusinza ku editoria ku social media n'ebiri mu katabo gwe ng'akasomyeko iki ekiri mu kitabo first and foremost Simon zikiriza okuwa general picture oba the logic akatabo kano bw'obanga you're not ready to reason maybe it is not your piece kubanga bw'okoze mu preamble nti ebiseera ebisinga tubadde tuwulira ne tugenda n'ekyo kye twakula tugambibwa but the narrative has changed people have exposed people have gotten lawyers abantu basuwinga n'abantu g'omanyidde ddala nti we wawulirako omwana yasuwinga bazadde be yebweru lwaki bamuzaala ekitegedde so ebintu bikyuse nnyo in as much as ebimu biyinza okuba bya bugwagwamukko naye ebintu bikyuse nnyo akatabo kano is a reaction kubanga wanaagamba nti in this memo I'm finally echoing my truth, my whole truth, finally revisiting my childhood, my passionate musical journey and the joy of the family that I've created. Kati alaga nti no akatabo kano it is a reaction. For those of you who did physics at any level, you know there is no reaction minus an action. Omuntu yenna ndaba wano fenga society we are putting more energy and we are concentrating more on the reaction which is the book. But have we taken time? Have we bothered to find out what the actions were? Because ekyo kisobola okutuwa balanced debate. Kana akugamba nti ebizibu ebiri muno biri ku Namubiru ng'omwana omuwala muto 6-7 years ng'omuvubuka atandise okkagoba mukawa agenze ku Viva akoze Sabrina's pub nga maama omukazi actually ng'omuwala ng'omuvubuka ng'omukazi ng'omuzadde. That is a life spanning like 30 years. Egatta emitendera gy'obulamu gyonna lembuzi zonna timbadde mwana kati nfuuse muwala nfuuse mukazi kati nfuuseko n'omukyala kati ndi maama kati ebyo byonna bwabizingazinga n'avaayo n'akatabo kano. It is a reaction. Agamba nti I'm testifying to the pain. You cannot testify to space. Tosobola kuvaayo kati Simon ogamba ngenze mu kooti kuwa bujulizi kuki walina okubaawo ekibaddewo so kati fe ekibaddewo tukimya amazzi nga society because omuzadde tasobya ekyo kikyamu in a debate you have to look at the all sides of the story kyekyo kyensaba society then ekyokubiri ndabye abantu bangi nnyo bloggers I respect me I come from a school of thought where I respect opinions bw'oba tonnengeza kwogera biki tekategeera awo if it means going legal we can go naye z'oli bw'avaayo n'aŋŋamba nze ndowooza kino I beg to differ that is very diplomatic kubanga bw'oteekamu insa okitegeeza ofiirawo okulaba ng'ekyo kye kitwalibwa ekituufu naye otuba mu kukubaganya ebirowoozo ndeeta n'oleeta era ne tufuna neutral ground w'otuukira okunkaka ntege w'oteekeramu amaanyi n'onkaka ndabe ekikyo nga kye kituufu onkaka gwe table yo debate ngambe okusinzira n'okukino omusajja ono nalabika muntu naye tonkaka so abantu abasinga to the defense bagezako okukaka society it is okay you can take a side in any debate naye akatabo ekabeera kagamba my mother knows it is not my siblings no it is not benakula nabo no it is not my auntie no it is not Mama D no it is not Wilbur knows my mother ye mama akimanyi what does that mean
emboozi yange eri wakati wange ne The maama. only reaction we can take is from the mother. Bano bankuze naye nzisimanze yali first boyfriend wa Yvette nkumanyi agambye. My mother knows. Exactly. Kati gwe oyinza okuba okuze nabo obamanyi baalimanga obalaba akuze omulaba emboozi zonna ezo. Yes, we respect you, but unfortunately, Saimo, in our lifetime, we may not see the reaction of the mother. Because bino ebintu si bya myaka 10. Mama ayinza obutayogera. Kati that leaves us in a very difficult situation. We have one side. And realistically, you cannot say it is one side that you're going to base a judgment. So kakati mama atukomeredde. Tatgenda tuwa side ye. However, waliwo abantu abayogera inside the story y'omunda ennyo nga ne mu katabo muno mweri naye nga they are not family. That means mama ayinza obba ali mu kwogera yafuuse ejjembe. Ye tagenda kuvaayo ayogere. Tekimukakatako kuvaayo kwogera. She may take the maturity side n'agamba sigenda kuddamu mwana. Naye kuno level kwe kituuse. Kubanga omwana bw'atuuka n'agamba Saimo nti I never chose to be born. And if I had, I would have certainly chosen a different sisabanga man. Kuzaalibwa. And if I had, era singa nali ngwanidde okusaba nga musimbizaawo layini abakazi nga 10, I would have certainly chosen a different mother. No doubt. Sandironze nnyabo yanzaala nandironze maama mulala. No doubt. Ekyo si kyakubuusabuusa. Sisabangako kuzaalibwa. Wabula singa kyali nti nina okusaba okuzaalibwa maama yanzaala si gwe nandisabye okunzaala. I wasn't born to be a slave to my mother's duties or expectations. Saasaalibwa kubeera ku muddu wa maama oba kutuukiriza biruubirirwa byonna by'ayagala. No, tugenda bitabuseemu. I don't owe her perpetual gratitude. Talina kyammanja. Papacho. What is papacho? Kiri kimala kyokka. Talina kyammanja. For simply bringing me into this world, giving me food or educating me. Talina kyammanja olw'okunzaala olw'okunkuza oba okunsomesa. That's what a parent is supposed to do. Ogwo gwali mulimu gwe. Kati Abba kye yali ayogerako. When they choose to have children, that's their duty. Bwe musalawo okuzaala abaana n'ebyo byonna ebibatandikirako bwe buba buvunaanyizibwa bwammwe. I would never do that to my children. Ekyo nze sakikola baana bange. They are not my investment, nor my retirement plan, nor any ATM that I can cash in whenever I need money. Sibateekamu kubafunamu. No matter how much they earn. N'obanga bagagga obanga bafuna ssente mmeka ze nabateekamu siina lunaku lwendekeera kulowooza nti nabateekamu nnyingi mu nzirizeeko. Kati Saimo omuzadde bw'akeera ku makya ne bw'agamba bugambi omwana oyo ku bintu byantuusizzaako nejjusa olunaku era senga nali nina omukisa omwana oyo saali muzadde muzaalukuse. That is understandable in society because osobola okulowoozaawo ku bintu yakubye nnyina yamubbye okitegeera. Naye omwana bw'avaayo n'agamba singa mbadde n'omukisa singa nali nsobola okuzzaayo olutambi omukyalo oyo teyali ensindise muleeba. Omanyi kye kitegeeza? Waliwo ebintu bingi nnyo bya maama bw'aba asobola okukolima omwana ne bimukwata. Omwana bw'akolima tebisobola kwata muzadde. Ddamu mbuuza ggwe. Simanyi ekyabazadde nkimanyi naye eky'omwana okukolimira omuzadde sikimanyi. Anti nkubuuza, I'm only thinking out loud. Kubanga kati eyo abantu abaplayinga emotional card. Naye kyemmanyi nti omuzadde singa tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe eri omwana. Okubonaabona kw'omwana kusobola okukolimira omuzadde. Kati okubonaabona kuno Namubiru alabika kwayitamu. Problem nga tugenda ku kyewambuuzizza ne keesi eno kuba nkusigira status of the book and what the society is talking about. Saima abazadde bakola ebintu bingi nnyo okubeerawo. Abazadde batambulira abaana babwe obimanyi. N'obeera awantu gwe tomanyi kumbe akafaananyi ko maama taata oba senga ayina gy'akatadde. Abazadde we twogera abazadde twogera ku maama oba alaba interview eno njagala uggyemu essaati. Abamu mulina obuntu kuno. Abamu mugemwekebere ku 100 ekiraba kati. 30 babulina. Netasula bonnyonnyolera bwajja ddi. Awo nno maama yali akutetenkanya. Maama nze nkugambye nina mukwano gwange
Nemboozi gye nali mpulira mukwano gwange yagiŋŋamba but later on nagiwulira okuva mu abo bennyini abantu abatuufu ng'omuzadde bamuga mwana yalina obulwadde obugaana ne bamugamba obulwadde obwo okuwona alina okunywa ttampeko y'omusaayi gwa pusi n'anywa omusaayi gwa pusi era obulwadde eventually ne bukola ki? So that's how far parents can go for us. We respect them kuba omuzadde asobola okubasenga nga yakukuzizza oba maama oba ani. We wava kiri nti omuzadde tasobya nti ne bw'aba alina akantu kakukoze bino byayisemu by'otalimanya bingi nnyo tasobya nti ate tasobola kubeera mubi nga maama oyo yakusitula n'akwetikka ng'oli byakudduse mu ddwaliro okutaasa obulamu. Kino oyinza okuba it is just a misconception. Exactly. Oyinza okuba olina kyewamunyiza naye n'akola ki? Naye n'akola. So at the end of it all, abazadde batukolera ebintu bingi nnyo bye tutayinza kumanya byatasobola kukeera n'akugamba nti mwana wange Kawalaata okitegedde nakola kino nagenda eno because mwana we. That's how far parents can go to protect us. Mu katabo kano protection y'omwana omuto nga Namubiru teyalabikako okusinziira ku Namubiru byatuwa mu katabo nkomerera mukadde waffe but according to the book she was never protected. Kati kitegeeza we tuba tuli bakufuna reaction about protection. Mama ajava yagamba omwana ali oba abejjembe bonna balina kati kutuleetera bikuba protection. Scenarios. Emotional card eyo kativaako nti sayima omuntu bw'azanya emotional card n'agamba nti Namubiru byokoze maama wo kasita naawe ozadde naawe abaana bagenda kukaabya ojja kubonaabona. Eyo emotional card ffenna etusiba obwongo ne tutalowooza because alina maama we yafa agamba nze kale senga maama wange ne bw'aba akoze eki kati oyo oba omufunye obwongo oba omulaze nti Namubiru mukyamu omuzadde yenna ng'azadde omwana kanaye omwana adde atya ku nnyina bw'atyo abaana ffennyini tugaye kati that emotional card maama oyinza omugamba kumwogerako it closes out on your reasoning. Why? Because ekufunye kyova olaba emisango egirimu yakubye omukazi ali wali akaba that is emotional. Omuntu yenna oba omufunye n'okuba omukazi naye totegedde mukazi kyamukubizza lwaki baamukubye naye gwe olabye emotionally omwana naye omwana ayinza okuba nga waliwo abaana abazibu nga yebadde yeetaaga okuba naye bw'agenda ku poliisi omwana bamusibyeko kiba kibi. So emotionally eyo kaadi eyo buli avaayo Namubiru nze ku bantu bonna abaddamu sayimo first and foremost omuntu atanasoma akatabo kano kamalako mbadde nkazeemu ogwokubiri wonkubidde n'enkunyiga busy. You have no right to comment on the book. You have absolutely no right. Oba Namubiru weebakako naye oba Namubiru yali ex wo oba baayogeddeko bonna obamanyi sooka osoma akatabo. Nga tonnasoma akatabo, you have no right. Bw'omaliriza okusoma akatabo ako, for example Namubiru w'agambira jjajjaawe yamuwa ettaka n'amugulira n'emigabo mu banka ne kazini we Robata. Njagala oveyo to give me a fact that dilutes this. Tuli ku page ki eyo? Abamu temuli basomi naye akatabo njagala mukagule kale. In 2021, Mama D, a sister wa Lady J, Mama wa Fomulungi. In 2021, Mama D shared with me that when me and Roberto were toddlers, Grandpa had once bought shares, banka treasury bonds in the bank, especially for me and Roberto. According to her, Mama D alibula muganda wenze nawe. Mama later took every document concerning these bonds, withdrew all the money and interest that had been accrued, and all the money was used up by her and her stay-home man. Kati omuntu yenna ng'oyogera vaayo ogambe nedda essente ezo okuzijjayo maama yagenda n'asasuliramu Namubiru senior fees okitegeera tikali yazijjayo naye teyazijja because we have the facts here according to Namubiru. Then bw'oba debating let's call them the allegations. But if we call them allegations we may be downplaying the efforts of the author. No, it becomes allegations which we waba awakanya. It becomes proof when there is no one. Oba n'awakanya bw'abulwa. Exactly. Obujulizi. So kakati bwe tuba tuli awo nti maama Namubiru bwe yali akula bino abaana abawala bituuka level ne bagamba nti munange olina okukyalira ensiko. Irene n'akugamba maama omwami munange yazze na gundi yakoze bw'ati ne bw'ati. Maama omwana wamuprotectinga.
sikategedde olese kusalira ensiko naye nkutegeera ate ndaba otaddemu omwami ye yamukyaziza ensiko teyamukyaziza nsiko naye alina waayogerera nti a man who I will not speak at this moment. Omusajja gwe sijja kwatuukiriza kati. Came and touched my knickers to find out if I'm pulling. Hey. And that explains why Maso, that pulling thing yatuuka n'agamba abalongo bano balaba waswa ne kato. Oba nalongo n'abudduka. Hey! Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bikyupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okukugyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Waswa ne kato babiri ne kato n'agamba because obwannaabiri yabudduka. It was traumatizing. So kati naawe ekyo bwe kibaawo agamba maama atulaba tutandikidde mu protection side. Tuwogedde ku omusadde byasobola okukola okumakinga sure nti omwana we abeera mulamu. Ebyo ffe abala bye tusinzako ne tugamba nti bw'aba maama we yasobola okukolera kino tosobola kuŋŋamba nti nekyo kye yakoze kisobola okumufuula omubi. Naawe tugenze mu kitabo tukuggyirayo obuntu Iren bw'awandiikako bwe tulowooza nti ebyo omuzadde abikola for protection. Twalabako emboozi ya Haji Najati. Nga abaali bawuliriza Haji bagamba nti kale ne waabanga yamugamba naye teyamukola ki teyamusobyako. Naye nga ekiriwo saa zino yaja tagama omwana wange wamukola ki olw'ekikolwa ekisemberedde kaakati wano. Kati mu katabo kano Namubiru ye yali omuwala omukulu mu maka. Jjukira nti Namubiru maama we according ku katabo kano maama we yali alina omusajja gwagenda okufumbira ku lunaku olw'embaga lwennyini omusajja teyalabikako. After that n'abaako ne relationship obulala then n'asanga taata wa Namubiru. Ye mwana yekka gwe baazaala mu mbaga eyali ligo embaga ebidaala byaluma ssebo baazaalayo omwana omu yekka oyo ne bakola ki bayawukana. Omusajja maama wa Namubiru yali alina omukolo yali ayina Habibi. Habibi olunaku lw'embaga ne lutuuka n'atalabikako. Awo ne biggwa n'afunayo relationships awo endala ne ziyitawo awo wennyini mu confusion awo n'agwa ku taata waani Namubiru ne bazaala omwana omu yekka oyo. Kakati omwana oyo maama we amovinga on later ne taata waba Nicholas Esau Yvette. Kati it so happened nti ye yali omukulu. Iren is 4 years older than Yvette okusinziira katabo kano. Kati nga ye mukulu maka. Okubeera omukulu it is understandable. Gwe abeera mu banno Namubiru yagamba ano bamugamba nga Namubiru sangula pupu Namubiru twala abaana mu ddwaliro naye nga yali mwana nga naye alina kulabirirwa but the fact nti yali omukulu tulowooza maybe bakimugambanga lwa bukulu. Kati Iren agamba mu katabo kano ku kya protection nti yatuukanga ng'omwami ono bw'aba afuwa sigala be batuma mugende mumukolereze nga mudduka mu neighborhood abaana ne bajja n'akasigala kati baganda be ne bayiga kufuwa sigala nga bato kuba olina okujja ng'okafuuwa. Ye ng'omwana omuwala baamugamba ng'okugenda okulongoosa ekisenge
ng'asanga mu ads mulimu magazines ez'abantu abakulu. She was around 7-8 years. Neziri zirimu zishaka mazuki zimangweno nga zibeera awo. That is sexual assault. Naye later on bamugamba ku myaka kyolina okukola ki? Okukyalira ensiko. Yebuuza bannange. Lumu abuuzaako kojja we there is an uncle gwe yageddeko bannange. Amugaye bano ebino ebintu kiki kyo n'amugaa gwe toddamu. Kati amalo kikola. Because babagambanga nti it has to be length of Nabena mukatabo mwebiri banne musoma akatabo. Length of one of the fingers. Kati bwe yatuuka kati olw'okuba omusajja oli yajja gw'atayogera mu katabo but woba osomye embeera yonna you can attach a name to that face and description. Omusajja oyo n'ajja n'amugamba teyali stranger kuba yali badde agamba a stranger touched my panties. Omusajja oyo because naye teyamwogera nange sijja kumwogera but woba osomye akatabo somutegeera. N'amukwatako awulire. Aweze. Obuwanvu buli obwalagirwa. Webale nnyo. Kaakati omwana bw'agambako maama. Maama n'amugamba ye rape gy'amanyi is the penetrative. Sex assault gy'amanyi oba kiki. Penetrative nti omukulu mwana amukubye ekigwo asensedde entabwe. Kitegeera. So she wasn't protected as a child according to her. Mu by'okkola emirimu because they would have gotten a maid. Later on bafunako maid n'amala olunaku lumu n'agamba bannayinza kugula ku ddagala lya mutwe teyadda yayita mu buyisi ng'emirimu gisusse. But imagine ye omwana aliwo okukola emirimu egyo. So with work she wasn't protected. Sexually she wasn't because at least mama nze kati kankubuyeko ekintu kimu. Nze I've always been around boys. Everything about me. Tuzanya buli kimu n'engoye era nga woteekawo sikati biki era musala nonzeewo ka short. So one time mama nga awulira nti twagenze ku luzzi ne tuwuga. Asooka n'abiwulira olwaddako twazanye kakebe ekiro n'abalenzi. Emboozi ezaafubutuka yeeyo nti abalenzi ate kye baakoze abaana wakitegedde tombuuza kye bankola tewali kye bankola. Naye that next day yantwalirayo wakojja wange. Lwaki? Anti twalinga mu society we twalinga tubeera nga twaliwo abawala babiri. Naye ng'ate omu abeera mu kisulo kati nga mbeerawo bw'omu. In a crowd of like 12-15 boys. Nga mulimu baganda bange of course naye nga nabo baana. Like we are in the same age group nabo babeera ku byabwe. So she felt I wasn't in the right environment. And to protect me. Nantwale wakojja wange eyo yali asomesa ku Bishop Central nze nga asomesa ku Bishop West naye geerinaanyi we ati osala kkubo. So bwe nasomya akatabo kano ne ngamba maybe maama teyafaayo protecting mwana because a child feels very safe in front of their parents. N'awalala we yagambangako nti waliwo ekyatuukawo mu family omwami omwe yabeeranga naye nga maama akimanyi Iren teyakikoze ne bakuba oyo emiggo. Bino bye nkugambako si mulundi gumu seebiri sesatu mu katabo kano. Kati one time mukazi watu naye agamba bannaayo omwana teyakikoze ava amugamba kyokka naawe omanyi tewakikoze ate osirise. Naye nga yitasaa kugamba oli nti omwana teyakoze eki. Maybe alika yali alina fiya ng'omukyala nti oba maama yali atyo omusajja ng'amweguya. Ekyo nakiyinza yayita mwegula kuba yayita kola ssente. Yayita alina ssente muziri awo. Omusajja teyalina ssente. Yali stay home man. Naye ng'ava mu family eri bulungi. Weebale nnyo. Kati ndowooza ng'omukyala ebizibu yali afunye oli ow'embaga teyajja maama taata wa Iren amuvuddemu omwana n'agamba wayi ndowooza omwana ono. Kanse tulinge wano bana sigenda kuvunga. Omwana bwe naagiragira ennyo kino kiyinza okukola ki? Otutabula kati ebimu kambi nyigire ku liiso. So kati ne maama we are forced to think for her right now. So kati kya protection ng'omwana. Even protection from the siblings. Simon's ensomye obutabo. Nsomye biographies, nsomye magazines, ne ku ssomero kugambye nali nkola literature. Ne mu Luganda by the way nasomanga obutabo bw'Oluganda Kikonyogo bwonna baasumagira simanya biki. Sirabangako manipulation eva mu family ng'eri mu katabo kano. Kati we are talking about protection from the siblings because omuzadde bw'obeera awaka ne bagamba nti gwe maama Diane. Diane najja nagamba maama naye omanyi Davis yankoze kino. Na mwasene zange n'atazizza. The first thing a neutral parent can do is to call Davis. Omugana yeggwe lwaki munaakuwa ssente zo tozizza. Oba Davis bw'aloopa maama Daphne namuwala miliyoni yange naye tansasula. Adde nadde eri omuzadde yenna ali neutral. Asuka kubira oli kumugamba waayi lwaki munno tokola ki sibyagala ebyo njagala mubeere mu birembe. Ebbanga lyonna according to Namubiru byawandiika muno.
maama Nicholas namukoze bwenti. Nicholas, one of the brothers, one time yagenda n'agamba omusawo mbaaga wano mpeereze Namubiru nti bagenda kunnongoosa mpe ssente. Wanje. Musawo n'amugaa ate nga nkubaagira ki? Ekyo kiri professional. Olulala emakindi awo mu ddwaliro omu n'agenda n'agamba mumpe eddagala mugambe nina obulwadde buzibu nnyo njagala Namubiru ampeereze ssente. Namubiru ne yeeyitirayo agenda okutuuka nga n'omulwadde tali mu sisitimu ya ddwaliro tabanga nawe era omukyala yali mukulukulu. N'amugamba okola otya ekintu bwe kityo naye nsonyiwa naye oli yeyaŋŋambye bw'adde ayagala ku ssente. Omwana gwe baagoba I think it is Esau bamugobye ku ssomero muto wa Namubiru kwa waabwe okay. According to Namubiru nti Esau yali ebintu ku ssomero tabitegeera bulungi naye nga of course ssente we ziri awaka ne bamutwala ku international school ne bamugoba mu nnaku 3 around that time bagamba nti agenda China kusoma Namubiru n'abagamba sibiriimu of course ne bamutwala n'asoma mu kumutwala okusoma n'abouncing back. Maama we n'amugamba ono njagala kumutwala agende mu French school asome Olufalansa because Namubiru jjukira alina dual citizenship mu Falansa na wano kati yeche because nga alina references eza scenarios endala ez'okwagala okumujja mu ssente ye n'agenda n'asasula semesters 2 or whatever they maama agamba Namubiru nti mutowo ayagala kusoma Lufalansa. Namubiru agamba waba ayagala kusoma Olufalansa I want to help. Naye teyabaga nti ngenda neesasulire. Ye n'agenda ne yeesasulira. Weebale nnyako mwaga bannange Olufalansa luyita kuya ate olwawa. Nasasula nga tayitangayo wadde. Ka the thing was agamba maama yali amanyi bagenda okuwa ssente akole ki? Maama according to Namubiru yakwatanga ssente ez'emikolo. Nga oli bwana agamba kati olaba abantu aba bakuzeekuze mbabeera bamanyi nti mutabani wa gundi wali MC Saimo bana yajja atwogerereyoko nga Saimo mukadde ajja Saimo munange mwami kyambadde tukuze nawe tata nja kujja ndabe so one time oyitawo no bayimbira mu Kamubiri oyitawo one time bamugamba waayi cousin waayi n'embaga cousin waayi n'embaga naye nayimba ko nagamba I will we naba nfunye eki obudde nga sinaako mukolo bwe yakebera bwati nga ayinako omukolo n'atagenda ekyava yeraga sente zitwamadi kuyiba musooke mulindeko sente eziri wanzi nagamba nja kujja nyembe so apparently the siblings nga buli omu akola buli kisoboka kyonna okuba nti amufunamu ssente waba okufuna mu muntu ssente nga for example mugambi natandikawo ka business omugamba miliyoni emu n'okozesako kamu 7 it is next nojjayo obutaano n'omuwaayo 3 weebale nnyo naye nga buli omu yali okusinzira Akatabo mu buto kuba waliwo wayogerera ku event okubba olugoye olweru ng'agenda ku performinga n'alugenda nawo ku sharing hall ensamya n'agenda n'alumwambuliramu ebyo bya siblings bibeerawo but mu buwala mu bukyala mu bukulu ne mu buto wala n'obukyala ekijja nnyuma so ngolaba ne protection eyo maama nga always covering down nti omwana buli maama teyabeerako ku side ya Iren according to her nga bona agamba nti kaneeropereko mu kooti ekooti kwegamba omuntu agenda fenna atayina bias she could not get any justice from the mother according to the book so protection from emirimu gye yakolanga emingi ennyo sexually kubanga ye agamba nti omwami oyo yabeeranga ewaka nga bw'atuula bw'ati nga ne ssemanengene oba olaba nga yambala obunubwe kwegamba lumu yamukwatirizaako yali alina emirimu gy'akola naye ng'omwami ono amutunulidde mu ntunuliro egamba nti ekyana kino kitiribiita omwami atayogeddwako era ye mwami omu eyamuwewa yo twavuddeyo dda anti ngamba era ye mwami omu eyamuwewa naye teyamwogera. So protection wise, she didn't get that protection as a child and as a grown-up woman from the mother, according to her book. Gondi chapter gyenyinza okugamba nti yannyumidde kwegamba yantadde nnyo ku bunkenke yabadde chapter eye Japan gwe tomanyi. Japan Iren bamutikka kilo 3 eza substance yino bagiyita methamphetamine. Emboozi eyo tuyinza obutajogera nnyo eyinza okuwangaala wano naye eyali manager we ebiseera ebyo Thaddeus happens to be a distant relative naye omanyi bano abantu n'agamba kati nzudde Simon nabwe muyita Simon blogger wa kabi oba oli awo ng'omuyaya asazeeko ako Simon tujeyo kamera ategese obutebe kati
Omulinako akakwate ate n'ebintu asobola obikola. Akwanguyiza kati ligale ng'ogamba bana abanoonya munoonya omwana oyo ankubire. N'afuuka manager we naye si nti ligo musayinze wakati ye mukadde waffe Thaddeus manager. Manager Iren bamutimba Japan. Amugamba muliko abayimbi bana. Olunaku lutuuka n'amugamba naye kati omanyi bali bonna baavuddeko oliko naye era gwe w'amaanyi genda. Olunaku lwatambula lwennyini amugamba naye ninako emmaali gye njagala okole ki? Ntwalireko byennyanja binyeebwa tebirina tabu ko ye hanga sisobola nagize dda na parkinze dda bla 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 guy n'akyusa location emirundi esatu obanga yeekengera nti onalayika ategedde ayinza okujja ne poliisi namugamba ndi wano agerunga nvuddewo nzize wano agerunga kati ndi wano finally namugamba naye mperekerako olabe nti nkoze eki nchekinze in namugamba ninako okujjukira kati yubodda ina concerts n'okwata bana abantu biki muwala atuuka ayita muwa agenda Japan kati bamugamba bino bebajjuza form ebintu byonna bibyo ensawo zonna zo nagamba idea zonna ntambudeza nazo zange naye eri eya orange yo nina gwe nkoze eki wali ekifeelinga wali instinct ejjangera instinct yeryato bwe yali ng'alinyene mu moto kaddayi waka hope mukasana mga nawo olaga wate tugenda mu vibe so kakati ne instinct ye Japan wano niki emirundi ng'esatu gayi namukubira kwiranye simu namugamba kale leeta ntwale according to the book munaye bwatuuka e Japan bamubuuza ebintu biri byonna nagamba enzize nabyo naye biri nina gwe mbireeteddeko bino bye byange kati agenda okulaba abapoliisi bawera eyasembayo gwe yayita cute man tall cute man abakazi bannaye mukazi ali mu mirerembe naye ng'alaba omuntu omulungi oba omulaba nze nalaba omukazi omulungi yali antayirira naye ng'ate baba balumya bonna baali bakazi ne bajja gynecologist abasajja bamulembe nnyo mukazi ayinza okutunulira ng'olina by'omusinza nagaye kano kati simanyi naye nze mukazi eyantayirira ate ng'eyankuba obuyiso yali ayi mukazi mweru ng'alina ebisambi naye nga nva mu kifo ebisambi nakoma bbira bako bulabe kakati n'omunaye ne Irene eyo gyali e Japan wakati ng'ebizibu bimujjidde yasobola okweba omusajja omuwanvu cute man ng'amuleetera mpingu nno cute man nga bamugamba waayi omanyi bye waleese nti baabibikula wali ne Thaddeus nga gye mulimu ebyennyanja jjukira ebyennyanja babikozesa nnyo bibuza nnyo smell y'enjaga biki byonna ebyo mulimu byennyanja binyeebwa ne bamugamba bagenda okukebera mu bisenge bya wolzi za guuni nga bapanzeeyo obuntu buli bwe buti kireeza buli gram yalimu each gram was valued at $700 kati ng'alina miliyoni 3 ezaddo mu substance eyo ne bamugamba kati omanyi kye tugenda kukola test naye akantu ako bwe kakyuka ne kava mu bbulu ne kadda mu green eyo substance eba positive tuli buzibu maama kakonayo ne kadda mangu nga substance nga ya man omanyi nga bw'onaabeera ne substance ngeri concentrated kati yenna geno gye yali ayise nayo apparently n'abagamba mbabuulireko ekyo kyangu nnyo kati ng'oli gayi bamuyita Kim yali tayogera naye alinze maali kubanga ye yabagamba nga abaagala concert mwogere ne Thaddeus kati nga manager yamugamba tutambula bwe tuti tiketi n'agiweereza biki byonna n'abagamba ekyo kyangu nnyo bangambye omusajja ajja ku airport tufulume yagenda okujja mu mukwate mani banga we don't operate like that gwe tuyinawo we tugenda abantu baffe ne babatta tulina gwe munange kyaliwo nga swi woteri naye aga woteri ekomera yali nnungi nnyo nga alina air fresh na biki bla 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 munange nalowoozaako n'ekyokwetta naku 21 ng'ali mu poliisi e Japan kitegedde ne bamugamba agenda afune kimu biki byonna kakati ekivulu tekyali nayo munange ebintu bitandika okuyita e Kampala anyway embozi katugisale ebintu bitandika okuyita later on afuna essimu bamugamba manager mugobe ne bamugamba yali mu ddiiru eyo because wali yakitegeerako nti ono eyampa ebintu n'agamba oba naye teyamanya baabisonsekamu nga tamanyi kati n'ayagala omuconfrontinga ng'akomyewo ku airport naye saimu oconfrontinga omuntu kiringa wonaga ng'omusango munene nnyo nga bw'oyokezaayo mu allegation yo ojja kulabika bubi kati omusajja amukubira yali balamu yali ani n'amugamba omusajja oyo yabirimu n'obujulizi ne babuleeta kati ebyo byonna ebula essaawa busaawa okugenda ku service gye bali bamutegekedde emwaniza ku All Saints n'agamba oba nkozesa omuzindalo guno omusajja ono mwabye
later on na confronting Thaddeus namugana ne musajja gwe mwantikka enjaga nasooka neyegana namugamba buli kimu okimanyi obujulizi mbuyina gayi kyava akkiriza n'agamba nze bampayo katiipu butiipu $5 namugamba so nzito wa $5 mu ggwanga nga Japan lye mumanyi nti kaba kalabba gaba masasi kibaki ne muntikka enjaga kati omusajja oli nga tebannamuta kuva Japan yamugamba nti baleta video analyst wali ng'atuuse ku airport ne balaba nga tiyapanikinga omanyi omuntu ng'omanyi nti baguddemu ennago there is a way you balaba ali ku bibyagira bwagwira wana amasimu biki kati ne balaba nga reaction ye yali eraga nti she really knows nothing about kukiri muli ngali yasigala nga obulamu is normal yabagamba actually ne yamano bagamba nti mugende nze mujje mumperekere mulabe gwempa suitcase ye nanyiri bintu ebiri omwe ne bagaana so ekyo kyamuyambako nnyo wadde abamu bagamba nti no mwalimu omukono gwa mukwano gwe yali ow'amaanyi ennyo mu gavumenti ebiseera ebyo mutegedde yagamba tekyaliwo ekito bali abasajja balala but still era tebaani mutadde singa yali giwute osanga mukwano gwe yamuyamba kuwulirizibwa kaakati munnange azuula oluvannyuma nti ku mutitimbe guli $1,300,000 ezaali zizitowa mu substance according to her maama waffe yayinako omutemwa era singa beebagagga abavundu bemulabako nti mudirwe eve Kampala ne maama yali omu ku balina okuganyulwa singa emaali yatuuka bulungi yali eraga weebale nnyo Ndanga maama ali informed ku bintu byensi nti amanyi nti enjaga bagikwatya na biki bakugikwatira bakutta kubanga gundi ebeerawo ekyamuyamba nti she had a trial kubanga abamu tebafuna mukisa ogwo not everyone gets that chance so eyo chapter 6 yandekise nga ndi bulala nnyo nakitegeeza okusurviving okufa n'okizuula nti owuwo wano waagambira nti but the worst of it all has been the realization that my own mother has been a cheerleader, enabler, orchestrator and supporter of most of the pain that I have gone through. Mbozi ya Iren n'azaala omwana we yasookera ddala Maama n'agamba nalinda message ya maama enjozaayo z'okuzaala omwana nalabako n'emu. Omwana asooka bamaama abamu abeesobola n'okulinnya ennyo balinnya ennyo ne bayamba ku baana anti yali mu UK ye ng'ali eno France. Naye basobola kutambula agamawanga gangu. Kati ffenna twebuuze. Yinza n'okuba Schengen visa yali UK kyalina mu ffenna twebuuze. Maama bw'aba teyaweereza Namubiru message. What was the reason? Maama bw'aba emigabo abaana gye babagulira kubanga omuzadde yenna abazadde bonna future ya mwana yo kuba bulungi. Oli bw'agamba nti kangule treasury bonds muzzukulu wange abeere bulungi. That means naawe omwana we aba agenda kuba bulungi. Bw'aba ya sente yazikosa n'azirya according to the book. What was the reason? Maama bw'abanga baganda ba Iren bamubbanga ne bamubba sigumu 2-5 ng'abimanyako lwaki teyabagambangako. Iveti bwaba Iren yagenda Netherlands okumukyalirako nabba identity card ye France n'akolirako buli kika kya musango Namubiru n'akukubira. Iren yagenda okulaba ku muganda we Iveti. Nga she's looking for reconciliation. Kubanga Iveti yali agize story. Of course as asylum stories ng'agambye ava mu Northern Uganda maama we Koni yamutta ne bamutokoseza mu sepiki ne bamugamba amulye. So n'akyusa n'erinnya nga ye Opio. Takyali ki. So ezo zonna emboozi zibayo. Kati Iren mu kugenda eyo omuwala ali Netherlands ali mu house awo n'amaliza n'avaayo n'aba ng'asula mu hotel. N'agamba kagendeyo nkole ki babuuzeko mu kuvaayo bw'ati Iveti n'abba kaadi according to the book identity card nga bonagamba ye France aba ali akomyewo France oli yamuleka Netherlands Dutch police emukubira emugamba maama ayitako wano kyale gino emisanvu tugirabangako ate giriwa ng'agenda kati n'akubira maama era byonna ng'abikkiriza bibikkirize nga bonagamba abaana bange obawaayiriza weefuula wa kitalo nnyo stuff like that. What is Iveti's defense on that?
because wavayo no gama nti no Namubiru teyakyalira nansiko already mu gundi yatugambye abalongo ye yabeesalirako. So that is not what? That is not news. You understand? You ononya gundi ya labia minora. Bagita wata? Labia. Chapter 2 tukyali wala nnyo abasalako abalongo abo naye it was out of trauma because kyamujjukizanga omwami oli ate ne mu butonde bwe ati ebyewalula atya Crowleys leashes bye binoso aga bimufaananira ng'ebinoso ye atunulira byaki kwe gamba ng'ogassa okuba nti byali bimeta trauma n'okuba nti bimufaananira ebinoso ebikintu kyonna ekyewalula n'agenda ne bamulongoosa n'agamba goni baamu emitwalo 2 awo n'agenda ne babimuggyako and she has lived happily ever after. Kati mu basenga bagamba nti byongera obwagazi abivumirira. Ye tavumirira naye ye ng'omuntu yalaba wano Yvette gets caught with my identity card. This is the explanation. Noonya wali kulabya anti manyiwo yagala. Njagala okumanya kijja kitya. Anti kaakati yakateekamu teyakawa mutwe. Bane singa akazza mu Luganda kayinza ottaba. Ebyo by'oyagala nsalwako. So munange sayimo byebyo akatabaako kawa obudde n'okola ki n'okayitamu mugende musoma akatabo. Soma. Pulling labia minora elongation. I had been exposed to these elongated things from the tender age of 6 thanks to a maid called Percy who worked at Muchala Sengendo's place. She was around 10 years older than me at the time. Percy once squatted and showed me her elongated things. Naye lwaki abiwulikisa nti bibinya biyita things? Bibinywa Simon. Atali mukazi. Gwe nga victim waabyo. Percy yakola ati. Abibizizza bulala. Namubiru tewaliitse ensonga ezo things naawe. Elongated things and described to me what I know now and how to achieve these elongated trophies while pulling or playing with them. I found them ugly. Vunula. Byandabikira bubi. They looked like black slimy slugs or leeches attached to a woman's V area. Genda ku binoso leeches. Yalabika ngaga noso naye nga galina engeri gye geekutte ku bukyala bw'omukyala galabikira ddala bubi. I never thought I would have to partake on this pulling process. Nga sirowooza nti bannange nange nyinza okwetaamu abatandika okusikambula. Out of pure peer pressure I started pulling. Naye munange we bansindiikiriza ennyo ne bannange nga bonna baali beewanvuyizza nange nasalawo neewanvuye. But I later realized that I really couldn't stand looking at them. Ebintu bino wabi. Naye natuuka time bannaye nga tebinyuma kulabako agantu ago. The mere thought of having them was sending me into depression. Bwe nagatunulangako nga nennyamira waki yali yeetunuulira. Yatambulanga bw'ati. Gwe amaaso go gaabeeranga mu magulu. Ne depression ne gwe pulling. Simanyi bwe ntula ku balongo ne bandeeta depression. Namubiru yalabanga ku balongo. Oba waswa yalingizanga. Depression si kintu kinene nnyo Namubiru waffe. I thought nalowooza there is no way I am ever going to open my legs to anyone, a man for example or a gynecologist with these dangling things. Nga solowoozaako nti lunaku lukyera lumu nembikula ngenda kwebajjulira nebajjulira omusajja n'ebintu bino ebyezinzezinze bwe biti. There was another more serious reason why I hated them so much. Ensongera lwaki bambino nali mbyantamira ddala ebintu ebyo. I carried a deep trauma from when I was much younger. Waliwo okutulugunyizibwa mu mutwe kwe nali nina ate nga kwava mu buto. A man, in brackets names withheld, at least for now, omusajja gwe sijja kwogera,
had once asked me to show him my area. Yansaba mulago obukyala bwange. Insisting I prove to him that I was pulling those things. Ngayagala kumanya oba we nali nkoma nawanvu yaako. And then he touched me. Touched me there and I thought it was inappropriate. This is a moment that haunts me till now. It should have been obvious to my mother that I wasn't safe. She should never have left me in that man's care. Which man? For a long time, I was too scared to tell her the truth. Afraid she wouldn't believe me. These elongated labia represented this trauma. Oh. Ate nga be yankwatako sisobola bigamba maama nti yankwatako lwakuba ntya maama obutanzikiririzaamu agambe nti nnimba nga sisobola kusigaza bintu bifaanananga binoso. When around the age of 19 I finally gathered enough courage to open to my mother, questioning what purpose they served, she couldn't give me a clear explanation. Na olunaku lumu nga mpezeze emyaka 19 nakeera bwanna wanca ne ntuuza maama ne mmubuuza maama byombi lina naye omugaso gwabyo guliwa. Nano tugenda wazibu muko. This infuriated me. Kinono kyanyiiza. I resorted to talking about it with some people, including much later Uncle Chiwa. Natandika okuyogerako n'abantu abalala omwali ne Uncle Chiwa. Who nervously laughed and said, naye oli kasiru sirika n'okusirika ebyo bintu tebabinyumya. Eyansikira n'angamba ng'oyo bw'angambye. I was left feeling defeated. Naleka simatidde naye ng'ate empanduggwa. I asked my mother for 20,000 Ugandan shillings to get rid of those things at a doctor. Nasaba mama mpe emitwalo ebiri ngene embyejjeko ebinoso ebyo. My cousin Antonita had told me about a doctor in Chitintale who could help me. Munina muganda cousin abakizibwe. Ani kase. Ayina kizibwe kase yali amugambye. Antonita yali amugambye nti ekitintale eyo basobola obbikwakulako. When Mama refused to give me the money, I threw tantrums, left the house and went to live with Auntie Mama D in Chitintale. Mama bwe yagaana okumpa ssente ezo nakyankalana ne nva ne waka ne ngende wa Mama D. I think Antonita either lent or gave me that 20,000 so I could see the doctor. Kyesijjukira bulina kirabika nga Antonita yampa emitwalo ebiri gye nagenda najo ewa doctor ekitintale. I think Antonita either lent or gave me the 20,000 shillings so I could see the doctor. Kyesijjukira bulungi Antonita either yampa oba yampola. Thinking about it now, it was quite risky, but I would have done anything to get rid of those long things. Nalina okukola ekintu kyonna okulaba nga at least mbizzaayo munda nnemebbirabako. Yabijjako tebijjako. Biyinza bbula biti osobola bisindiikiriza n'akati. Era bifuluma. So okalabye kali nti yalaga maama omwana omuwala muto yamuleka mu nju n'omusajja. Ekyamazima kibanga kituufu. Ekibanga kituufu. Tukomaawo for today. Tujja kujja mu series. Ndowooza muwulidde. Kakati okusinziira ku bye twogeddeko kiri gy'oli. Bw'oba olina ebibuuzo byo bikasukire mu ebyo. Oba ontegeera. Yes. Buli atuula okuwolereza wowulira nga tabuzi. Soma akatabo kamaleko. That is the first. Bakiyita batya get pass. Ekuwa authority okusoma for now ebya Namubiru. Soma, it is a 317 page. Katono nnyo kano. My mother knows. Naye
it's a good katabo akawa kalimu ebibuuzo bingi omuntu yasobola okwebuuza byendowooza nti nno wali mama asobola bituteera mu katabo. Yeah, mama ayinza obuta naye ebbanga ebintu ebyo gye bimaze mu mawulire because these are things that go as far as 1998 2000 blah 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 blah. Ali kubanga w'otunulamu babadde nga on and off. Yeah. Ekitegeeza nti nno Irene wadde bikadde naye abadde alinga willing okumakinga sure nti family ye etamba. They reconcile. She was at the center of reconciliation at all costs. Naye nga bamulaga. Omanyi bwe munaalekerawo okwogera n'omuntu naye nga statement ebazza obujja eve bayasente. Ninayo trip njagala wano according to the book njagala kwegamba nga there is no that organic love from the family n'ogamba nti ono ambeererawo mu lo. Ekintu ekyo ndowooza omukwano ogwo agulina na Wilba gwayogerako wano Maama D, Wilba and I think a few friends naye from the half siblings oba ba step sisters be ne brothers step sister ne brothers bekintu ekyo teyakifuna but we shall be coming back in series. Kale olwali tugenda kusukka waawo waliyo ensonga z'ettaka Irene abaddenga nnyo ku nsonga z'ettaka ng'akaayana naye njagala nnyo abantu ababeera mu comment section nga naawe wasomyeko you challenge tuli ku proof because ya Irene ebibye weebiri mu katabo kakati aba defense be tutalina naye aba defense tedifendinga bitaliiwo edifendinga ku bireeteddwa Diane yanziza. I think it's been a good show. Yeah. Oyambyeko kufa batali basomi at least to get an insight. And I believe pulling labia minora elongation. It is a nice one. Eri ku page basone banyago. Page 68. Tekali wala. Kali ku page 68 osobola kujja n'osoma kati ate omanyi lwaki ekintu ekyo yakirese mu katabo because on a good day someone will be like that is very personal. But baganda be nga bakikozesa nga bagamba abantu. Because olaba kati fa abawala mwabeerangako bannamwe bemumanyi nti bano tukolera wano ebintu bino oba mufumbiro mwekuŋŋaanya nga mwekolanga mu mulimu yabeeranga evening class nze naye nalinga supervisor ne mutandika okukama kati nga atabikoze muba mumumanyi okitegeera era nga word moves around nti oyo teyakola ki teyakyalira nsiko kati Yvette being just 4 years older than Irene she knew about this all naye nga ate byafuluma dda mu bantu kati Irene agamba mwabimanya already. Let me clarify why I actually did that. That is very personal, Simon. Very personal. And it takes a man who has been with you obanga oli akutte video okukimanya naye omuntu yeebuuza lwaki abeera akireeta mu katabo. Was that necessary? I think to her it way because baali bakyogera dda kyafuluma dda nga alaba talina kyakola ki kyakweka. Kale until next time bwe tunaabanga twetaaze mwebale nnyo kubanga mutulaba. Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lye tusenyesa Muna